చూపిస్తాను. సో దిస్ డాక్యుమెంట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రాజెక్ట్ డెలివరబుల్స్. అంటే ఎనీ ప్రాజెక్ట్. సో మనం ఏదన్నా ప్రాజెక్ట్‌లో వర్క్ చేశాము, ఏదన్నా ఫేసెస్‌లో మనం వర్క్ చేశామంటే, సో వీ నీడ్ టు గివ్ సమ్ డాక్యుమెంటేషన్ టు ది క్లయింట్, సమ్ డాక్యుమెంటేషన్ టు ది బిజినెస్. And those documentations generally we are called as project deliverables. And in my project, these are all my project deliverables. Not only this, we have n number of project deliverables. So but even in offline classes లో వచ్చినప్పుడు నేను మీకు ఇవి చూపిస్తాను, each and every document. Okay, and later we can go to deeply, briefly into my own project methodology step by step. So ఎర్లియర్ ఏదైతే ఈ యొక్క స్క్రీన్‌లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నామో, ఈ డ్యూరింగ్ ఫేజ్ ఏదైతే ఉందో, ఎస్పెషల్లీ ఈ డ్యూరింగ్ ఫేజ్ ఏదైతే ఉందో, సో ఆ ఫేజ్ గురించి మనం ఇప్పుడు బ్రీఫ్‌లీ డిస్కస్ చేద్దాం. సో జనరల్లీ హియర్ యూ కెన్ సీ, సో దిస్ ఈస్ మై అప్రోచ్. అండ్ హియర్ ద ఫస్ట్ ఫేజ్ వీ కెన్ కాల్డ్ యాస్ ప్లాన్ ప్రిపరేషన్. And the second phase we are called as fit analysis, and the third one is design build and text and cutover, and finally go live. So this way our project will move finally to go live. So ఎలా అంటే ఇప్పుడు వన్ బై వన్ పాయింట్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. సో ప్లాన్ ప్రిపరేషన్ phase, the first of all we need to onboarding central and local teams for the given release. సో ఎర్లియర్‌గా నేను గూడా చెప్పిందదే. సో జనరల్‌గా ఏదన్నా ఒక ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అవ్వాలి అంటే, వి నీడ్ టు ఆన్‌బోర్డింగ్ ద ఎంప్లాయీస్. కాపోతే ఇక్కడ మీకేముంది, సెంట్రల్ అండ్ లోకల్ టీమ్స్ అనుంది. సో ఇందాక నేను చెప్పా గదా! జనరల్‌గా మన ఆర్గనైజేషన్‌లో సో వి హావ్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ పర్సన్స్, 2 టైప్స్ ఆఫ్ టీమ్స్ బేసికల్లీ. So one is business and the second one is IT. Generally in real time, so IT team we are called as central team, and local team is nothing but the business team. The business team. సో ఇలాగా మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఎట్ ది సేమ్ టైము సో జనరల్‌గా రియల్ టైమ్‌లో ఎలా ఉంటుందంటే వర్కింగ్ చేసేటప్పుడు ఐటీ టీమ్ అనేది గ్లోబల్లీ ఉంటుందండి. ఐటీ టీమ్ సెంట్రల్‌గా ఉంటుంది. అండ్ ద బిజినెస్ లోకల్ టీమ్ ఏదైతే ఉందో ఫర్ ఈచ్ కంట్రీ వైస్, అంటే వాళ్ళకి ఎన్ని కంట్రీస్‌లో అయితే బిజినెస్ ఉందో, అన్ని కంట్రీస్‌లో గూడా వాళ్ళకి బిజినెస్ లోకల్ టీమ్ అనేది ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే బిజినెస్ రన్ చేయాలి అంటే డెఫినైట్‌లీ వి నీడ్ ద బిజినెస్ టీమ్, బిజినెస్ లోకల్ టీమ్. బట్ వేర్ ఇట్ కమ్స్ టు ఐటీ, సో జనరల్లీ ఆర్గనైజేషన్స్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్‌లో ఐటీని మెయింటైన్ చేయరు. ఐటీని అనేది దే ఆర్ మెయింటైన్డ్ అట్ సెంట్రల్ లెవెల్. So they maintained at one level, and those IT will work with the total organization. So జనరల్‌గా ద రియల్ టైమ్ వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్‌లో ఇలాగే ఉంటుంది. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ స్కోపింగ్. ఇందాక మనం ఇక్కడ ఏదైతే చెప్పామో స్కూపింగ్. సో దిస్ స్కూపింగ్, సో వీ హావ్ టు కన్సిడర్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద యాక్టివిటీస్. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ప్రాసెస్. సో హియర్ ద ప్రాసెస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బిజినెస్ ప్రాసెస్. So generally, for every organization, so we have one business process. Like for example, so మీరు ఏదైనా ఒక బిజినెస్ ని కన్సిడర్ చేసుకుంటే, ఈజ్ ఇట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ రిటైలింగ్, ఏదో వాళ్ళకంటూ ఒక బిజినెస్ ప్రాసెస్ అనేది ఉంటుంది. అంటే దే విల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సమ్ గూడ్స్ అండ్ దే విల్ సెల్. ఇట్ మీన్స్ సో దట్ ఈస్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. సో అలాగా సమ్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్స్ వితౌట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కూడా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిటైల్ కంపెనీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ అమెజాన్ అండ్ ఫ్లిప్కార్ట్. సో దోస్ ఆర్ ఆల్ ద రిటైల్ కంపెనీస్ అండ్ డీమార్ట్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్. సో ఈ కేసెస్‌లో మీకేంటంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యాక్టివిటీస్ అనేది ఉండవు. దే విల్ బై ద ప్రొడక్ట్స్ ఫ్రమ్ సమ్ వన్ పర్సన్ అండ్ దే విల్ సెల్ టు అనదర్ పర్సన్. సో ఈ చైన్‌లో ఉంటే మనం ఏమంటాం దాన్ని సింపుల్‌గా, సో రిటైల్ బిజినెసెస్ అని అంటారు. సో ఇలాగా ఫస్ట్ వీ హావ్ టు టేక్ ఇట్ కన్సిడరేషన్ ఇంటూ అవర్ బిజినెస్ ప్రాసెస్. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై దట్ బిజినెస్ ప్రాసెస్. అండ్ ద లేటర్ వన్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఈస్ డేటా. సో ఎర్లియర్‌గా నేను చెప్పాను, బిజినెస్ అనేది ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు. బిజినెస్ ఎప్పుడో స్టార్ట్ అయింది. అండ్ దోస్ డేటా వీ నీడ్ టు మెయింటైన్. వాటెవర్ డేటా వీ హావ్. అండ్ బేసికల్లీ ఇన్ ఎస్ఏపీ ద డేటా వైస్, సో వీ హావ్ 3 types of data. One is master data,
transaction data, and the third one is configuration slash customizing data. సో, ఇలా ఈ డేటాని మన ఓల్డ్ సాఫ్ట్‌వేర్‌లో నుంచి న్యూ సాఫ్ట్‌వేర్‌లోకి తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఫార్మ్స్. ఫార్మ్స్. సో, ఫార్మ్స్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫార్మ్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అక్నాలెడ్జ్‌మెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో, ఏదన్నా ఒక మనకి బిజినెస్‌లో ఒక యాక్టివిటీ జరిగింది. అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఒక పేమెంట్ రిసీవ్ చేసుకోవాలన్నా, ఒక పేమెంట్ సెండ్ చేయాలన్నా, సో విత్ పేమెంట్ we can send to the one acknowledgement slip also. Generally in real time we are called as payment advice. Payment advice. So at the same time sometimes we are sending the customer correspondences also. సో ఇలా ఆ ఫార్మ్స్ వాటన్నిటిని కూడా మనం ఇక్కడే ఫైనల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. జనరల్లీ సో ఇన్ రియల్ టైమ్ వీఆర్ యూజింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్. ఓకే. అండ్ దట్ ఈ ఫార్మ్స్ గురించి మనకి ఎన్హాన్స్‌మెంట్ గూడా వస్తుంది. సో, నేను మీకు ఎన్హాన్స్‌మెంట్ ప్రాజెక్ట్ క్లాసెస్‌లో చెప్పేటప్పుడు సో, జనరల్‌గా ఈ ఫార్మ్స్ టాపిక్స్ మళ్ళొకసారి చెప్తాను. అండ్ దట్ ఆ ఎన్హాన్స్‌మెంట్‌లో మేము ఫార్మ్స్‌ని ఎలా కస్టమైజ్ చేశాము, అండ్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ వి ఆర్ యూజింగ్, అండ్ హౌ వి ఆర్ మ్యాపింగ్ థీస్ ఫార్మ్స్ ఇంటూ ఎస్ఏపీ, అండ్ బేసికల్లీ ద టెక్నికల్లీ అండ్ ఫంక్షనల్లీ సో, నేను మీకు చూపిస్తాను. అండ్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ఆఫ్‌లైన్ సెషన్. And the next one is flows. Flows is nothing but work flows. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు గనుక కన్సిడరేషన్‌లో తీసుకుంటే జనరల్‌గా ఒక ఎంప్లాయీని మీరు కన్సిడర్‌లోకి తీసుకుంటే, సో, జనరల్లీ వన్ ఎంప్లాయీ ఉంటాడు. సో, నెక్స్ట్ అసిస్టెంట్ మేనేజర్, సో, నెక్స్ట్ మేనేజర్, నెక్స్ట్ సీనియర్ మేనేజర్, నెక్స్ట్ డైరెక్టర్. సో, ఇలా వి హావ్ వన్ వర్క్ ఫ్లో, రైట్? సో, లైక్‌వైస్ ద కంప్లీట్ బిజినెస్ వర్క్ ఫ్లో సో, వి నీడ్ టు ఐడెంటిఫై. సో, వి నీడ్ టు డ్రాప్. And those activities we are all doing into this phase only. This phase we are called this uh, generally we are called as not phase. This activity, the scoping. ఈ స్కోపింగ్ లో ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ మనం చేసుకుంటూ వస్తాం. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కమ్యూనికేషన్ అవేర్నెస్ అండ్ చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ ట్రైనింగ్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్ కమ్యూనికేషన్. ఇక్కడ హియర్ వీ హ్యావ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ టీమ్స్ బేసికల్లీ, ద బిజినెస్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఐటీ. సో ఇద్దరు వర్క్ చేస్తా ఉంటారు. అట్ ది సేమ్ టైము ఇద్దరు కూడా వన్ వన్ టీమ్ మీద ఇంకొక టీము డిపెండ్ అయ్యి వర్క్ చేస్తా ఉంటుంది రియల్ టైమ్‌లో. సో దెన్ వి నీడ్ సమ్ కమ్యూనికేషన్ ప్లాట్‌ఫార్మ్, రైట్? సో ఈ యూజర్స్ అందరికీ కూడా వి నీడ్ టు మేక్ సమ్ కమ్యూనికేషన్ ప్లాట్‌ఫార్మ్. జనరల్లీ ఇన్ రియల్ టైమ్ సో అవుట్‌లుక్ ఆర్ టీమ్స్, జూమ్ ఆర్ స్కైప్. సో we will maintain like this. సో ద కమ్యూనికేషన్ ప్లాట్‌ఫార్మ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఐటీలో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ డౌట్స్ ఆర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ కన్సర్న్, సో విచ్ పర్సన్ యూ నీడ్ టు కమ్యూనికేట్ యువర్ డౌట్ టు. సో those points also we will briefly discuss here. And the second one is the change management training. So change management training is nothing but so once we are implementing our SAP, it means once we are completed our SAP implementation project, so later we can move to the support project, right? So our support project lo L in the project ante we need to go with the change management. Change management is nothing but support project. So for that support project, we have to give some trainings to the support team. So those are all activities we can discuss here in this phase. And finally, the data cleansing activities in the legacy systems. So this is also very, very important. సో ఇక్కడ నేను మీకు ఏ పాయింట్ అయితే చెప్పానో డేటా మేనేజ్మెంట్. సో ఈ డేటా మేనేజ్మెంట్‌లో ఈ యాక్టివిటీ డేటా క్లీన్జింగ్ యాక్టివిటీ. అంటే సో జనరల్‌గా నేను మీకు చెప్పాను బిజినెస్ ఆల్రెడీ లాస్ట్ 50 ఇయర్స్, 100 ఇయర్స్ నుంచి రన్ అవుతుంది. నౌ దే ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎగ్జిస్టింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్ టు న్యూ సాఫ్ట్‌వేర్ ఎస్ఏపీ ఎస్/4 హనా. సో అయితే ఇందులో సో ద 50 ఇయర్స్ నుంచి డేటా ఏదైతే ఉందో 50 ఇయర్స్ డేటాని మనం న్యూ సాఫ్ట్‌వేర్‌లోకి తీసుకురావాలనా? సో అట్ ది సేమ్ టైము ఆ డేటాలో కూడా వి హావ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా, రైట్? ట్రాన్సాక్షన్ డేటా, మాస్టర్ డేటా ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్ డేటా వాటెవర్ ఇట్ ఈస్. సో ఆ డేటాలో టోటల్‌గా ఏ డేటా మనం ద న్యూ సిస్టమ్‌లోకి తీసుకురావాలి. సో వీ హ్యావ్ టు పెర్ఫార్మ్ ద డేటా క్లీన్జింగ్ యాక్టివిటీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎర్లియర్ ఆర్గనైజేషన్‌లో కొంత రఫ్ డేటా ఉందనుకోండి, వేస్ట్ డేటా ఉందనుకోండి.
సో, ఈ డేటాని మళ్ళీ మనం న్యూ సిస్టమ్‌లోకి తీసుకురావాల్సిన అవసరం లేదు గదా! సో, those are all activities we need to perform in this column. So, likewise in plan preparation, so we have to do these activities. The first one is onboarding central and local teams, scoping, communication platform we need to maintain, and data cleansing activities. Once these four activities completed, later we can conduct one boot camp. Boot camp. ఈ boot camp ఏంటి అంటే simply, so we are conduct some meetings, okay, and that too this boot camp how in real time we will conduct. So here I will show you. So this is my boot camp agenda. So we are discussing like this, okay. సో ఇలా n నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఇక్కడ బూట్ క్యాంప్ లో డిస్కస్ చేస్తారు. అంటే దిస్ ఈజ్ జస్ట్ ద ఇనిషియల్ ప్రిపరేషన్స్ రిగార్డింగ్ టు ది ప్రాజెక్ట్ అండి. సో ఈ ఇనిషియల్ ప్రిపరేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి వీ నీడ్ టు డిస్కస్ హియర్, okay, and we need to discuss if there any points we need to add, we can add in these discussions, or if there are any points we want to delete, or you don't want to move further, then we can remove from this phase those points, and finally our project will move to the second phase. This phase is very very important, the fit analysis phase. సో సింప్లీ దిస్ ఇస్ ద బూట్ క్యాంప్. బూట్ క్యాంప్ అంటే ఏంటి? ఏమీ లేదు. సింపుల్‌గా మనం ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్‌కి సంబంధించిన ప్రిపరేషన్స్ ఏదైతే చేసుకున్నామో, థీస్ 4 ప్రిపరేషన్స్. సో వీటి గురించి మనం బ్రీఫ్‌గా ఏం చేయాలి? సో ఇక్కడ హియర్ వి నీడ్ టు డిస్కస్ విత్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్. సో ఈ డిస్కషన్స్ అయిపోయింది అంటే మేబీ ఈ డిస్కషన్స్‌లో ఈ పాయింట్స్‌కి సంబంధించిన ఏదన్నా యాడ్ ఆన్స్, సో, కావాలి అనుకుంటే మనం యాడ్ చేయొచ్చు. లేపోతే ఏదైనా పాయింట్స్ కావాలంటే రిమూవ్ చేయొచ్చు. వన్స్ ద బూట్ క్యాంప్ ఈస్ కండక్టెడ్ సక్సెస్‌ఫుల్లీ అండ్ లేటర్ వి కెన్ మూవ్ టు దిస్ ఫేజ్. అవర్ ప్రాజెక్ట్ విల్ మూవ్ టు ఫిట్ అనాలిసిస్ ఫేజ్. And generally, this boot camp sessions, generally in real time, we are called as kick-off meetings. సో చాలా ఆర్గనైజేషన్స్‌లో కిక్ ఆఫ్ మీటింగ్స్ అని అంటా ఉంటారు. సో కిక్ ఆఫ్ మీటింగ్స్ అంటే ఏం లేదు. ద ఇనిషియల్ కన్వర్జేషన్స్, ద ఇనిషియల్ మీటింగ్స్. వెన్ వి స్టార్టెడ్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్, సో వి నీడ్ టు గో సమ్ ఇనిషియల్ మీటింగ్స్. And that initial meetings we are called as kick-off meetings. And in my organization, simply we are called as boot camp meetings. So once this one is completed, later my project will move to project fit analysis phase. సో దిస్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫేజ్. అండ్ దట్ టు, సో చాలా మందికి ఏంటి అంటే ఒక డౌట్ ఉంటుంది. సో జనరల్‌గా ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్‌లో మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టీమ్స్ ఉంటాయి. సో బేసికల్‌గా డిజైన్ టీము, బిల్డ్ అండ్ కాన్ఫిగరేషన్ టీము, టెస్టింగ్ టీము అండ్ డేటా మైగ్రేషన్ టీమ్ అని. అట్ ది సేమ్ టైము మీకున్న నాలెడ్జ్ ఏంటి అంటే ఈసీసీతో గనక మీరు కంపేర్ చేసుకొని మన ఎస్ఏపీ ఎస్/4HANAని చూసుకుంటే, అంటే ఫస్ట్ డిజైన్ టీమ్ వర్క్ చేస్తుంది. తర్వాత కన్ఫిగరేషన్ టీము ఏదైతే డిజైన్ టీము డిజైన్ చేసిందో దాన్ని కన్ఫిగరేషన్ చేస్తుంది. తర్వాత టెస్టింగ్ టీమ్ ఉంటుంది. టెస్టింగ్ టీమ్ టెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్ చేస్తారు. అండ్ తర్వాత డేటా మైగ్రేషన్ టీమ్ ఉంటుంది. కట్ ఓవర్ యాక్టివిటీస్ చేస్తారు. అండ్ ఫైనల్లీ మన ప్రాజెక్ట్ అనేది గో లైవ్‌లోకి వెళ్తుందని ఉంటుంది. బట్ దట్ ఈస్ కంప్లీట్‌లీ రాంగ్ అండి. అబ్సల్యూట్‌లీ రాంగ్. సో రియల్ టైమ్‌లో అలా ఉండదండి. సో ఎట్ ఎ టైమ్ ఆల్ టీమ్స్ ఆర్ వర్కింగ్. And here my project will are splitted into these types. One side we need to perform the data migration activities, and another side we are performing the design and as well as the build activities. So once the design and build activities once we are completing design and build, and those are changes, we can move to the text, it means the quality system. And the data migration team also will work from day one, and they are moving this data into text, and based on the data available in test system, and based on the configurations and designs available in test system, we will perform the UAT, and later we can give end user training, and later we can move to cutover activities, and finally our project will move to go live. Once go live is completed, later our project will move to like this change management and communication. సో దిస్ వే మనం ప్రాజెక్ట్ అనేది డిజైన్ చేస్తాం రియల్ టైంలో.
ఓకే. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ మనం ఎలా వర్క్ చేస్తామనేది చూడండి. సో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హియర్ ఇన్ ఫిట్ అనాలిసిస్ సో, వి విల్ కండక్ట్ ద వర్క్‌షాప్స్. సో, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో, వాలిడేషన్ వర్క్‌షాప్స్ అనేది మనం ఇక్కడ ఫస్టు ఇక్కడ మనం మెయింటైన్ చేస్తాం. ఫిట్ అనాలిసిస్ వర్క్‌షాప్స్. సో, ఏంటి ఫిట్ అనాలిసిస్ వర్క్‌షాప్స్? అసలు ఫిట్ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి? అంటే నేను ఎర్లియర్ క్లాసెస్‌లో నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చెప్పాను. సో, జనరల్లీ ఇన్ రియల్ టైమ్ when we are moving to the new system, the new software, it means so our organization will move from existing software to new software. So generally in real time these two softwares are not same. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒరాకిల్ సాఫ్ట్‌లో నుంచి ఎస్ఏపీలోకి మన యొక్క ఆర్గనైజేషన్ అనేది సాఫ్ట్‌వేర్ చేంజ్ అవుతుంది అంటే ఒరాకిల్ సాఫ్ట్‌లో ఉన్న ఫీచర్స్, అప్లికేషన్స్ అండ్ యాస్ వెల్ యాస్ ఎస్ఏపీలో ఉన్న ఫీచర్స్, అప్లికేషన్స్, ఫంక్షనాలిటీ బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్. 2 సేమ్ ఎందుకుంటాయి? ఎనీ సాఫ్ట్‌వేర్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే దేర్ ఈస్ సమ్ సిమిలారిటీస్. 2 సాఫ్ట్‌వేర్‌ల మధ్య సిమిలారిటీస్ ఉండొచ్చు కానీ, ఏ సాఫ్ట్‌వేర్స్ కూడా 2 కూడా సేమ్ ఉండవు. సేమ్ ఉంటే అసలు సేమ్ నేమింగ్సే ఉండవు. ఫస్ట్ పాయింట్. రైట్? సో, అలాగా మనకిక్కడ ఏంటి అంటే, ఒక ఎగ్జిస్టింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్‌లో నుంచి న్యూ సాఫ్ట్‌వేర్‌లోకి మనం చేంజ్ అవుతున్నాము అంటే so simply there is a difference between new software to existing software. Generally in real time, so these differences we are called as gaps. GAP gap. సో గ్యాప్ అంటాం. గ్యాప్ అంటే ఏమీ లేదు. ఎగ్జిస్టింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్‌కి అండ్ న్యూ సాఫ్ట్‌వేర్‌కి ఫంక్షనాలిటీలో గాని, అప్లికేషన్‌లో గాని సో వి కెన్ ఫైండ్ ఎనీ డిఫరెన్సెస్. దోస్ డిఫరెన్సెస్ వి ఆర్ కాల్డ్ యాస్ గ్యాప్. అండ్ దట్ టూ దిస్ గ్యాప్ వి నీడ్ టు ఫుల్‌ఫిల్. ఎందుకు? అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్‌కి ఆల్రెడీ మన యొక్క ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఎగ్జిస్టింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్‌తో వర్క్ చేసింది అంటే, సో, డెఫినిట్‌గా వాళ్ళకేంటి ఒక కనెక్షన్ ఉంటుంది. ఎగ్జిస్టింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్‌తో. అండ్ దట్ టూ వాళ్ళు వెరీ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ మన ఇంటర్‌ఫేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్‌ఫేసెస్ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే, ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్‌లో ఉన్న యూజర్స్ అందరూ కూడా దానికి అలవాటు పడిపోయి ఉంటారు. సో, అలాంటి ఇంటర్‌ఫేస్ వాటెవర్ ఇట్ ఈస్ అండ్ అలాంటి సాఫ్ట్‌వేర్‌నే మనం ద న్యూ సాఫ్ట్‌వేర్‌లో కూడా తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది. అండ్ హౌ వి విల్ బ్రింగ్ దట్ ఫీచర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒరాకిల్ నుంచి ఎస్ఐపిలోకి సాఫ్ట్‌వేర్ చేంజ్ అయినప్పుడు, సో, ఒరాకిల్‌లో ఉన్న సాఫ్ట్‌వేర్ డిఫరెంట్‌గా ఉంటుంది. ఎస్ఐపిలో ఉన్న సాఫ్ట్‌వేర్ డిఫరెంట్‌గా ఉంటుంది. సో, మనం ఎస్ఐపి సాఫ్ట్‌వేర్‌లో ఉన్న ఫీచర్స్ ఇవన్నీ మనం క్లయింట్‌కి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాం. చేసినప్పుడు క్లయింట్ ఏంటి అంటే సో, దే విల్ ఆస్క్ సమ్ మోర్ అదర్ ఫీచర్స్ ఆల్సో. ఎస్ఏపీలో ఉన్న ఫీచర్స్ కాకుండా ఈవెన్ సమ్ ఒరాకిల్ సాఫ్ట్‌వేర్‌లోనో లేతే నాన్ ఎస్ఏపీ సాఫ్ట్‌వేర్‌లోనో ఉన్న కొన్ని ఫీచర్స్ మాకు మ్యాండేటరీగా కావాలి అని అడుగుతారు. సో, ఫర్ దోస్ ఫీచర్స్ వి విల్ కండక్ట్ ద ఫిట్ అనాలిసిస్ వర్క్‌షాప్స్. And that too, to fulfill these gaps to new system to existing system, we are conducting the fit analysis workshops. So this is also very very important point in SAP S/4HANA implementation. Fit analysis workshops అంటే ఏంటి? Generally we can find n number of differences, n number of gaps between the new system to existing system. So how we will fulfill those differences, those gaps into new system? Simply first of all we can conduct the fit analysis workshops, and sometimes we are called as this is the sometimes generally we are called as fit analysis workshops, and these workshops we can discuss with the business, with the IT team, and in that team